রেকর্ডিং শুরু হয়েছে। আচ্ছা, গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। ধন্যবাদ সবাইকে যারা এসেছেন আসার জন্য। সরি, একটু গ্যাপ হয়ে গেছে গত সপ্তাহে। আমাদের মানে সবারই যারা অর্গানাইজার সাপোর্ট সবার একটু বিভিন্ন লজিস্টিক্যাল ইস্যুস ছিল, বাট দ্য শো মাস্ট গো অন, আমরা পড়ালেখা কন্টিনিউ করি। তো আমি আজকে একটু রিমাইন্ডার দিব যে গত ক্লাসে কি কি হয়েছিল এবং কি কি প্রবলেম আমরা ফেস করেছিলাম আর কি। ঠিক আছে, তো আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করি। সৌমিত্র ভাই, আমার একটু এই যে কো-হোস্ট বানিয়ে দিন, তাহলে হচ্ছে ওকে, আচ্ছা, আমি পারমিশন দিচ্ছি। এখন শেয়ার করতে পারো? এখন হ্যাঁ, এখন আসছে। স্ক্রিন শেয়ার করি। ওকে, স্টার্ট ব্রডকাস্ট। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে আমার আইপ্যাডের স্ক্রিন? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো লাস্ট টাইম হচ্ছে আমরা একটু শর্ট রিভিউ দিই। শর্ট রিভিউ কি করেছিলাম আমরা? হচ্ছে we talked about block spheres and then certain properties of how two-level systems can be represented within a block sphere, and then we moved to two-level atoms interacting with a classical E field. And from there we derived the equations of motion for that two-level system. Okay, এখন থেকে আমরা two-level system কে TLS দিয়ে denote করব, ঠিক আছে? তো what we had was this atom with the ground state and the excited state, with the energy difference between them is h cut omega 0, and we had a drive classical field that was coming in with amplitude E and with a frequency omega. Okay. So, and the detuning between the two frequencies was represented by delta. Delta was omega minus omega 0. And if we were to write, and when we wrote down Hamiltonian for the system, the total Hamiltonian, it had an atomic part, HA. It had a component coming from the field, H field, as well as the interaction between the atom and the field. Okay. So the atomic part was just the energy levels of this two-level system. Okay. So you have the ground state energy and the excited state energy. Okay. And we set this to 0 and we set this to h cut omega 0. Okay. So the atomic part of the Hamiltonian was just h cut omega naught 0 bra e ket. And the field part, there was no field part. I think the field part was irrelevant. Okay. Oh, by the way, okay. So we can actually field factor 9. Field factor, we can disregard it. This is just a single monochromatic electromagnetic field falling on this two-level system. So এটা আলাদা করে লেখার দরকার নেই। And the interaction between the atom and the field was given by the dipole moment energy, D dot E. Okay. But since we're dealing with a semi-classical, quasi-classical quantum mechanical interpretation, we treated this dipole operator as minus E, which is the chargeable electron, times the position operator. And we assumed that this position operator can be expanded and written in terms of the energy eigenstates of the system. Okay. So we had E times the matrix elements
of the position operator times the matrix, and we sum over n and m, and n and m go from 1 to 2, or g to e, or so to say. Okay. And there, important question arose that in this summation, we treated, the diagonal elements of uh, sorry, to be 0, and that created some confusion among us. So আমি বলছিলাম যে this argument comes from symmetry, is that this also implies the fact that there is no permanent dipole in this two-level system. But what I later found out after some research, and Rafid হচ্ছে একটা helpful link পাঠাইছিল, সেটা হচ্ছে this argument actually is kind of interesting. It comes from symmetry arguments of dipole operators in these sorts of treatments. So এটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব, ঠিক আছে? So this I'm going to come back to this, but this is something that we assumed. Okay, and we also assume that the off diagonal elements of these dipole operators, by that I mean GRE equals G is given by rho GE. Okay. And these are real. These are all real. And in the end, what the total Hamiltonian reduced to was the atomic part from here, that's this thing, and the interaction part between the atom and the field is given by now this elements, rho GE times GE and rho EG times EG. Okay. Times the electric field, the impinging field. I mean, ছোট করে লিখতেছি, so these things multiplies the impinging electric field. So we had this plus this, which is a number. This is a number multiplying this matrix. And we also had these raising and lowering operators we called Ket G bra E sigma plus, because sigma plus raises sigma plus হচ্ছে কোনো একটা সিস্টেমকে গ্রাউন্ড স্টেট থেকে এক্সাইটেড স্টেট নিয়ে যায়, ঠিক আছে? Should give us E, and sigma plus acting on E should give us 0. আচ্ছা ভাই, আমি কি উল্টা লিখে ফেলছি? সিগমা প্লাস সিগমা মাইনাস, ঠিক আছে? না, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর the complex conjugate of sigma plus is, we denote sigma minus, which is the lowering operator. What it does, it lowers the excited state back to the ground state, and when it acts on the ground state, it gives us 0. Okay. From there, we defined the Rabi frequency as -1/h cut rho EG times the electric field. And from there, we could write the total Hamiltonian as this, the total Hamiltonian.
plus minus sigma minus times the electric field. Yes. Okay. And there we tried to solve the Schrodinger time-dependent Schrodinger's equation under this Hamiltonian, and we had a system of equations for the populations in the ground state and the populations in the excited state. Okay, and from there we moved to a rotating frame with the field to eliminate some time dependence, and we defined some slowly varying amplitude and got rid of a few terms. তো লাস্টের দিকে এই বিষয়পাতিগুলো একটু কনফিউজিং ছিল, তো আজকে হোপফুলি সেই কনফিউশন গুলো ক্লিয়ার হবে। বাট তার আগে মানে আমাদের যে মেইন কনসার্নটা ছিল, যেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে কেন ডাইপোল এলিমেন্টের diagonal এলিমেন্ট গুলা necessarily zero and what does that imply in general. So turns out it's actually a more fundamental result in this case, that it actually comes from the concept of parity. এই থিকনেসে লিখলে কি খুবই কম বোঝা যায় লেখা? আগের থিকনেসটা ভালো ছিল। আচ্ছা, আগেটা বেটার ছিল, ঠিক আছে। এইটার চেয়ে একটু কমাইতে পারো। আচ্ছা আচ্ছা, how about this? ঠিক আছে, or this, কোনটা হয়? এটা 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 মাঝখানটা। মাঝখানেরটা, ঠিক আছে। ওকে, প্যারিটি। অডিয়েন্স যারা আছেন, প্যারিটি নিয়ে কি মানে আই থিঙ্ক সবারই রাফ কিছু আইডিয়া আছে যে হোয়াট ইজ প্যারিটি, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক। কেউ কি একটু কারো আইডিয়া বলতে পারবেন, মানে what do you understand by parity in quantum mechanical terms, or parity in general, doesn't have to be a quantum mechanical term. কেউ কি কিছু? আচ্ছা, রেডিও সাইলেন্স। আমি বলি তো, মনে করুন there is this operator, there exists this operator pi, okay, and when it acts on any state could be energy eigenstate, could be whatever, it gives us some eigenvalue pi a. For example, let's impose this condition on this parity operator, that মনে করেন যে আমরা কোনো কিছু যে কোনো একটা বেসিসে আমরা পজিশন অপারেটরের এক্সপেকটেশন ভ্যালু বের করব, ঠিক আছে। সো সেটা সেটা আমরা which we denote as this, right? Okay, this is the expectation value of x. What we want is that we want this operator, this pi operator, to be acting on these eigenstates. Sorry, on this basis, these things. Okay. So after we do that, then we take the expectation value of the position operator. Okay. So that would be pi acting on n and pi acting on n kept, and then we measure the expectation value of x. Oh, thickness omega. Sorry. So what we did is that we acted with pi on the energy on the basis n, and then we measure the expectation value of x. Okay. So what we want for pi to be a parity operator, we want this thing to be negative of this. Okay. So what that implies is that you write this thing, pi dagger x pi n. Okay. So
So what we want is pi dagger is minus x. So also pi, this thing is Hermitian. We assume this thing to be Hermitian. Okay. So this is the definition of parity for the position operator. This also implies that pi x equals minus x pi. That means pi x, the anti-commutator of these two operators is 0. কারো কারো বুঝতে অসুবিধা আছে এটা? না মনে হয় বুঝতে পারছি। আচ্ছা, okay. And we see that these, as we mentioned, pi is Hermitian, and we want pi to be unitary. Okay? Because evolutions or transformations in quantum mechanics is always unitary, and we just acted on the eigenbasis n with this parity operator. So this transformation must be unitary. Now from there, we can derive a few more properties. For example, imagine we have the position operator acting on a position eigenstate x prime. So it spits out the value x prime, and we have x prime kept. Okay. Acting on x prime, but before the position operator acts, we have the parity operator acting on it. We have which gives us, so x prime হচ্ছে x prime থাকবে কেটটা, and আমাদের ইয়ে থেকে জানি, সো যেহেতু হচ্ছে যে x prime এবং সরি যেহেতু x এবং pi they anti-commute, this thing can be written as minus pi tan x. And now this thing on the right hand side can be written as minus x prime. You know, to x after x acts on this minus x prime is pi minus x. So what we have is on the left hand side, as we call, we have this thing. Okay. So that means that, so the leap from this statement, this equation, this one, is that when pi acts on x prime, it gives us some phase times minus x prime. সবাই এটা বুঝতে পারছেন? এই লাইনটা বুঝি নাই পুরোপুরি, একটু ভাঙায় বলো। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আমার ইয়ে ছিল বা আমার আলোচনা ছিল যে যে যেহেতু হচ্ছে যে আমার একটু রিকল চাওয়া আচ্ছা, মানে মানে যেহেতু এখানে এক্স অপারেটর আছে এবং এক্স অপারেটর হচ্ছে যে এই স্টেট ভেক্টর পাই এক্স প্রাইমের উপর অ্যাক্ট করে আইগেন ভ্যালু বের করছে হচ্ছে মাইনাস এক্স প্রাইম, তাই তো? আর যে হ্যাঁ, যেহেতু হচ্ছে যে পাই হচ্ছে একটা ইউনিটারি অপারেটর, হ্যাঁ,
তো পাই যদি অ্যাক্ট করতো আর কি জাস্ট এক্স প্রাইমের উপরে, তাহলে কি মানে আমরা এই লাইনটা লিখতে পারতাম না? and later take phi to be 0 for notational conveniences. আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল সেটা। x মানে পাই এক্স প্রাইম ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স প্রাইম কে যেটা সেইটা বুঝতে পারতেছি কিছু কিছু, ই টু দি পাওয়ার আই ফাই এর ফ্যাক্টরটা পুরোপুরি বুঝতে পারতেছি না। আই থিঙ্ক হচ্ছে x যখন এই জিনিসটার উপর অ্যাক্ট করে, হ্যাঁ, সো উই গেট ফ্রম দিস লাইন, সরি ফ্রম দিস লাইন মাইনাস এক্স প্রাইম পাই, তো and now this thing, তো আমরা জানি যে মানে এক্স প্রাইম কে পাই কি করে, জাস্ট একটা ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশনই করে, তাই তো? হ্যাঁ, রাইট। তো তো এবং দেখছি যে এখান থেকে একটা মাইনাস সাইনও বের হয়ে আসছে এর পাশে বাম দিকে। হ্যাঁ, রাইট। তো তো দ্য ন্যাচারালি যে ন্যাচারাল যে আনসালস, হ্যাঁ, যে এইটা কি হতে পারে, হ্যাঁ, obviously it could be something like minus x prime, right? যেটা x যদি এর উপরে অ্যাক্ট করে তাহলে হচ্ছে মাইনাস এক্স প্রাইম বের হয়ে আসবে নাম্বারটা, তাই না? ওকে ওকে। মানে what could, so what could this be, this is the question, this thing কি হতে পারে, ঠিক আছে? যেহেতু হচ্ছে যে মানে মাইনাস এক্স প্রাইম বের হয়ে আসছে বাম দিকে, সরি ডান দিকে, সো pi acting on x prime could give us something proportional to minus x prime, right? আচ্ছা, বুঝতে পারতেছি। আর যেহেতু হচ্ছে পাই হচ্ছে একটা ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন করে, তো আমরা একটা অ্যাডিশনাল ফেজ দিয়ে দিচ্ছি আর কি এর সাথে, ইট কুড বি, সো দিস থিং কুড বি দিস, হ্যাঁ। আর এটাকে আমরা ডিফাইন করে দিচ্ছি ফাই ইজ 0, তাহলে হচ্ছে সুবিধা। সো আই সো দ্যাট ওয়াজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা, ঠিক আছে, কিছু মেক সেন্স করে আই গেস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, অন্য কারো এই বিষয়ে কোনো কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন বা কনসার্ন, অথবা জিনিস ঠিকঠাক লাগছে না এরকম কিছু? ভাই আমি তো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না, মানে কেউ কিছু বললে বইলে চ্যাটে বা অন্য। না, তেমন কোশ্চেন নাই। আচ্ছা, so so in the end what was the conclusion, that when pi acts on any position eigenstate we have some phase factor times minus that eigenstate, and for our conveniences we take phi to be 0, so we can write, so basically the parity operator flips the position eigenstate, that is the statement. And from there, we can prove very easily. I'm going to skip on this. That pi squared equals 1. দুইবার ফ্লিপ করলে একই জায়গায় চলে আসার কথা in a physical sense. And eigenvalues of pi are plus minus 1. That's it. Okay. Okay. These are all very trivial statements. এটা হচ্ছে মানে যদি কারো একটু ইয়া লাগে, ডাউট লাগে, এগুলো খুবই ইজিলি প্রুফ করা যায় আর কি। pi square equal 1 এবং eigenvalues of pi are given by plus minus 1. Now recall that pi and the x operator, they anti-commute. Okay, they anti-commute. তো এটা যদি anti-commute করে তাহলে আমরা লিখতে পারি as before 0. So the matrix elements of this matrix, they are all have to be identically 0. Here A, B, they could be any basis that we are using. Okay. তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে pi x plus x pi সমান 0। আর যদি ভেঙে লিখি এই দুটো এলিমেন্ট, তাহলে লিখতে পারবো a acting on pi x acting on b plus a acting on x pi acting on b by 0, ঠিক আছে? Now assume that pi acting on a gives us pi a,
pi acting on b gives us pi b times b, where pi a and pi b are just plus and plus, either +1 or -1 এরকম এলিমেন্ট গুলো, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো the next line could be pi a plus pi b plus a x b equals 0. Okay, ঠিক আছে? ওকে, Now if we look at the diagonal elements, যদি diagonal element গুলো দেখি, তাহলে তাহলে a আর b তাহলে তো সমান, তাই না? আর a আর b যদি সমান হয়, then we had this a x a, we call x a, আমরা কি জানি যে পাই স্কয়ার সমান তো 1, তাই না? তো we insert two pi's. So this is 1, this is 1, that's clear. এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো যে ওটা কি পাই ড্যাগার হবে না? পাই পাই ড্যাগার। হ্যালো, হারমিশিয়ান তো পাই ড্যাগার আর পাই হ্যাঁ একই জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর জাস্ট 1 ইনসার্ট করছি তো, মানে প্যারা নেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো অ্যাজ সৌমিত্র ভাই সেড, দিস ইজ হারমিশিয়ান, তো প্যারা নেই। তো আমরা এখন পাইকে এখন পাই ড্যাগার লিখবো, ঠিক আছে? সো একটা পাইকে আমরা পাই ড্যাগার লিখলাম, পাই ড্যাগার এক্স পাই, ওকে, and we write this as pi a. This is a number, okay, and here we have pi a. So that's it. Okay, now pi a squared a pi dagger x pi a. So pi a squared is 1 because eigenvalue is plus minus 1 হতে পারবে, so this is definitely 1. And recall this thing from before, এই যে pi dagger x pi dagger equals -x. তো ওটাকে হারমিশিয়ান কনজুগেট করলে পুরো এক্সপ্রেশনটাকে, this just becomes -x a a. সো এখান থেকে পাই sorry, তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে this is 0 for all a. সো এখান থেকে আসা আর্গুমেন্ট যে প্যারিটি অপারেটরের ক্ষেত্রে এই ডায়াগোনাল এলিমেন্টস গুলো অলওয়েজ 0 হবে আর কি। It's I think physically what it means is that যে দুটো লেভেল সিমেট্রিক, there is this isotropy in this system. হ্যাঁ, আর that's what I got from this argument. কারো কি কোনো ইনসাইটস আছে এই ব্যাপারে? একটা questions? কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হলো হ্যাঁ, দিস আর্গুমেন্ট হিঞ্জেস অন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মানে যেই বেসিসে ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলো নিচ্ছি ওই বেসিসটা হলো পেয়ারিটির হ্যাঁ হ্যাঁ আইজেন বেসিস, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর উপরে ডায়াগোনাল নিচ্ছিলাম হলো এনার্জি আইজেন বেসিসে। তার মানে মানে এনার্জি আইজেন বেসিস আর এনার্জি আইজেন স্টেট গুলা হইলো পেয়ারিটির আইজেন স্টেট, হ্যাঁ এটা অ্যাজুম করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা কি সবসময় ট্রু? এটা সবসময় ট্রু না, এটা সবসময় ট্রু না। I think the fact that here so what we mean, so what's the consequence of that? That parity operator and the Hamiltonian commute, right? এটা হচ্ছে কথা, তাই না? রাইট, For এটা this তো সবসময় argument, ট্রু। হ্যাঁ এটা ট্রু হওয়ার কথা না। আই থিঙ্ক এই কেসে, আমাদের এই কেসে, যে ডাইপোল কেসে, আই থিঙ্ক ইট ডাজ ওয়ার্ক। এই যে অ্যাটমের যে হ্যামিল্টনিয়ান পার্টটা, হ্যাঁ, আই থিঙ্ক ইট ডাজ ওয়ার্ক। ওই জন্য ইয়া করে আর ওই জন্য হচ্ছে যে এই আর্গুমেন্টটা খাটা। আচ্ছা, এখন আমার মনে হচ্ছে একটা অ্যাজাম্পশনকে আরেকটা অ্যাজাম্পশন দিয়ে রিপ্লেস করে দিলাম আর কি, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আই থিঙ্ক হ্যাঁ। আর ইন জেনারেল মানে ফিজিক্যালি প্যারিটি অপারেটর এর হ্যামিল্টনিয়ানের সাথে কমিউট করতেছে, মানে এটার মানে ম্যাথমেটিক্যাল কনসিকুয়েন্স ছাড়া আর কোনো কনসিকুয়েন্স আছে ফিজিক্যালি? দিস ইজ ওয়ান কোয়েশ্চেন দ্যাট আই হ্যাড। জানি না আসলে। সেটা খুবই খুবই ক্রেজি।
pi h equal to h pi, that means pi h pi dagger হলো h, Hamiltonian is some হ্যাঁ pi dagger is h, মানে হ্যামিল্টনিয়ানটা symmetric in some হ্যাঁ sense. symmetric in terms of প্যারিটি মানে ফ্লিপিং, মানে ওই তো ফ্লিপিং প্যারিটি যে হ্যাঁ ফ্লিপটা হ্যাঁ করে আচ্ছা মনে আচ্ছা হচ্ছে আর কি এরকম কিছু। আচ্ছা দেখো আই থিঙ্ক আমাদের ডিসকাশন থেকে আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট অথবা ইন্টারেস্টিং জিনিসপাতি বের হয়ে আসবে। সো দিস ওয়াজ এন ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইউজফুল ইনসাইট যে প্যারিটি অপারেটর হচ্ছে হ্যামিল্টনিয়ানের সাথে কমিউট করতে হয় ফর দিস আর্গুমেন্ট টু হোল্ড দ্যাট দ্য diagonal elements in the dipole operator vis-a-vis the position operator they vanish. Okay? They vanish for under this condition. রাইট, Yes. And আমি একটা ইয়ে দিয়ে দিই, ছোট্ট একটা ইয়ে দিয়ে দিই। এটা হচ্ছে যে বাসায় বসে ইফ ইউ হ্যাভ 5 মিনিটস স্পেয়ার, তো এই পজিশন অপারেটরের সাথে প্যারিটির যেসব রিলেশন আমরা দেখলাম সেগুলো মোমেন্টাম অপারেটরের সাথে দিয়েও করা যায়। হ্যাঁ, তো ওইখান থেকে মানে আপনার প্রুফ করতে পারবে যে পাই ড্যাগার পি টাইমস পাই ইকুয়ালস টাইমস where p is given by x, ঠিক আছে। আর সো একটা জিনিস ইউজ করতে পারেন হিন্ট, সেটা হচ্ছে যে মানে ট্রান্সলেশন ফলোড বাই স্পেস ইনভার্সন is the same as space inversion followed by translation to the opposite direction. What do I mean by that? যে মোমেন্টাম কি, মোমেন্টাম হচ্ছে জেনারেটর অফ ট্রান্সলেশন, রাইট? সো মনে করেন যে আপনি কোনো কিছুকে ট্রান্সলেট করেন স্পেসে, এখান থেকে এখানে নিয়ে গেলেন, then you flip the space. So this is the same as flipping the space, যেটা ডান দিক ছিল সেটা বাম দিকে হয়ে যাবে, হ্যাঁ, and translating to the opposite direction. Opposite as in Right. as with respect to the previous setup. So আপনার যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে প্রথমে কি বললাম যে ট্রান্সলেশন ফলোড বাই স্পেস ইনভার্সন। সো একটু স্পেস প্রথমে ট্রান্সলেট করবেন সবকিছুকে, ট্রান্সলেশন অপারেটর, দেন ইউ ফ্লিপ। ওকে, দিস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ফার্স্ট ইউ ফ্লিপ দেন ট্রান্সলেট টু দ্য অপোজিট ডিরেকশন dx dx, ঠিক আছে। এটা t as a function of dx একটু ক্লিয়ার করে লিখি, t dx where t is the translation operator which is given by 1 minus cut dx p. This is from basic quantum mechanics or just কেমন জানি এটা বের করতে হয় যে একটা ফাংশনকে সরালাম দেন রাইট দ্য ওই যে টেলর সিরিজ, তারপর ওখান থেকে বের হয়ে আসলো। আই থিংক সামথিং লাইক দিস। হ্যাঁ, সো দিস ইজ প্রিটি ট্রিভিয়াল, এগুলা খুব বেসিক জিনিস, আমার জাস্ট মেমোরি হাতের মাথায় আসছে না, বাট দিস ইজ সামথিং ইউ ক্যান ইউজ। একটা জিনিস আমার মাথায় আছে, সেটা হচ্ছে যে আমার স্টেট গুলো তো বাউন্ডেড স্টেট না, সো বাউন্ডেড স্টেটে এই মানে এই জন্যই হচ্ছে মেবি যে হ্যামিল্টনিয়ানের সাথে প্যারিটি অপারেটর কমিউট করে, মানে যতগুলো বাউন্ডেড স্টেটের এক্সাম্পল আছে যেমন হারমোনিক অসিলেটর, পার্টিকেল ইন দ্য বক্স, সবগুলা। তো আমার হচ্ছে যে মানে ইভেন অড ফাংশনের ব্যাপার যেটা আছে যে আমরা যদি পজিশনাল এক্সপ্রেশন গুলা দেখি তাহলে সেখানে যদি আমি এক্স কে মাইনাস এক্স দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে মানে প্যারিটির যে ব্যাপারটা আছে সেটা দেখা যায়। একটা জেনারেল বাউন্ডেড স্টেটের জন্য কি সিমেট্রিক হবে? ধরো যেমন হারমোনিক অসিলেটর তো যদি অড ফাংশন হয় ওয়েভ ফাংশনটা, তাহলে কিন্তু ফ্লিপ করলে মানে সেম ওয়েভ ফাংশন পাবো না। ইভেন হইলে ফ্লিপ করলে সেম ওয়েভ ফাংশন পাবো, কিন্তু অড হইলে কিন্তু ফ্লিপ করলে সেম ওয়েভ ফাংশন পাবো না। আমার তো এই জন্য প্যারিটির ভ্যালু মাইনাসও হইতে পারে। ও আচ্ছা, রাইট মাইনাসও হয়। জেনারেল বাউন্ড স্টেটের জন্য কি সবসময় হবে? এটা প্রুফ কি?
এইটা বলতে পারি না, কিন্তু যতগুলা বাউন্ড স্টেটের ইয়া আছে মানে যতগুলা নন বাউন্ড স্টেট আছে সবগুলা কেসেই আই গেস এটা ট্রু, মানে ফাংশন গুলাই ওইরকম আছে যে প্যারিটি আর হ্যামিল্টনিয়ান কমিউট করে। আচ্ছা হইতে পারে। আচ্ছা এটা আমার একটু কোয়েশ্চেনটা কি? কোশ্চেনটা হচ্ছে হ্যাঁ মানে কোশ্চেনটা হলো মানে রিয়াজের একটা অবজারভেশন হলো যে বাউন্ড স্টেটের জন্য বাউন্ড স্টেট মানে বাউন্ড এনার্জি আইজেন স্টেট গুলা প্যারিটির আইজেন স্টেট হয়। তো আমি মানে ও যেই এক্সাম্পল গুলা দিল, ধরো পার্টিকেল ইন এ ওয়েল, তারপর হারমোনিক অসিলেটর, সবগুলোর জন্য এটা ট্রু। তো আমি আমি পরে বললাম যে মানে একটা জেনারেল বাউন্ড স্টেট যে প্যারিটির আইজেন স্টেট হবে এটা কি প্রুভ করা যায় নাকি, এটাই। so this is something we can come back to. প্যারিটির আইগেন স্টেট গুলা কি আইদার ইভেন আর অড ফাংশন হবে? ইয়েস। আচ্ছা এটা তো বোধহয় জেনারেলি প্রুফ করা যায় যে 1D বাউন্ড স্টেট হইলে সেই আইগেন স্টেট গুলা আইদার অড অর ইভেন হবে, অথবা ই করা যায় মানে আইদার ইভেন অর অড বোধহয় এক্সপ্রেস করা যায়, এরকম একটা থিওরেম বোধহয় শঙ্করের বইয়ে ছিল। আচ্ছা ওই যে কোনো বাউন্ড স্টেটের না, জন্য যে কোনো 1D ফাংশনকে তো ইভেন আর অড না কম্পোনেন্টের না মাধ্যমে এক্সপ্রেস মানে করা যায়। হ্যাঁ কম্পোনেন্টের মধ্যে না, মানে মানে চুজ করা যায় আর কি। আচ্ছা এমন ভাবে চুজ করা যায় যে ইভেন বা হ্যাঁ অড যায় হবে। ইভেন বা অড হবে, এটা বোধহয় শঙ্করের বইয়ে একটা থিওরেম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে দেখবো। আচ্ছা now we can আচ্ছা come ভাই, back to this so বলো বলো আচ্ছা ভাই একটু ইন্টারাপ্ট করতে ভাই, আমি একটু লেট করে আসলাম তো, মানে হ্যাঁ। আসলে আমরা কি করছিলাম এখানে? আমরা হচ্ছে কি স্টেট গুলোর পজিশন অপারেটর মানে এক্সপেকটেশন গুলো 0 আসলো, এটা দেখলাম। মানে এটা আসলে উদ্দেশ্যটা কি ছিল? শুরুতে কোথা থেকে ও আসতেছিলাম? আচ্ছা আমি বলি সো আমরা হচ্ছে আগেকার দিনে যে একটা বিশাল কোশ্চেন ছিল যে why are the diagonal elements of the dipole operator in this energy basis representation is zero. তো আমি ওখানে কিছু হ্যান্ড ওয়েভি কোয়ালিটেটিভ কথাবার্তা বলা হয়েছিল যে মানে এটা জিরো কারণ হচ্ছে we are assuming that there is this absence of permanent dipoles in this atom. Okay. So now apparently this argument comes from parity, which is that if you have the parity operator as defined as this thing, list the parity operator, if it commutes with the Hamiltonian of the system, it comes from math. It's fundamentally we can show that the diagonal elements of this position operator is zero. All the diagonal elements are zero. And it also under the condition that the parity operator commutes the Hamiltonian. So it also about the ongoing discussion. আচ্ছা একটা কোশ্চেন যদি আছে। আমার হ্যামিল্টনিয়ানের সাথে যদি ইয়া করে কমিউট করে, তার মানে হচ্ছে ইউ অফ টি মানে ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন টাইমের রেসপেক্টে যেটা হয় সেটার সাথে কমিউট করবে আর কি। তো হ্যাঁ থেকে সামহাউ ডিরাইভ করা যায় নাকি স্পেসের উপর ইয়া করতেছে, এটা টাইমের উপর ইয়া করতেছে, অ্যাক্ট করতেছে। সো এই জন্য কি আমরা হচ্ছে সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবলস করতে পারতেছি, দ্যাট ইজ বাই দে কমিউট। না আই থিঙ্ক মানে এখানে ডায়াগোনাল এলিমেন্টস সবগুলো এই ক্যালকুলেশন করার সময় হ্যাঁ we use this step where we assumed that all the any of the basis it is an eigenstate of the parity operator. Okay, so আমি বলতেছি যে যদি প্যারিটির সাথে হ্যামিল্টনিয়ান কমিউট করে আর যদি স্টেটগুলো বাউন্ডেড হয়, তার মানে হচ্ছে আমার প্যারিটি অপারেটর হচ্ছে ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন যেটা ইউ অফ টি, হ্যাঁ সেটার সাথেও কমিউট করবে, রাইট? তো এখন কথা হচ্ছে প্যারিটি অপারেটর হচ্ছে আমার স্পেস অপারেটর আর একটা হচ্ছে টাইম অপারেটর। সো এই জন্য কি আমি হচ্ছে দুইটাকে প্রোডাক্ট হিসাবে লিখতে পারতেছি, ওই থেকে কিন্তু কনক্লুড করতে পারি। আচ্ছা আপাতত আমরাও যে স্পেসের প্যারিটি নিয়ে কথা বলছি আর কি। হ্যাঁ স্পেসের প্যারিটি নিয়ে বলছি, এখান থেকে সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল আসে কিনা? তুমি ওয়েভ ফাংশন সলভ করার সময় সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবলের কথা বলছো? হ্যাঁ মানে যেহেতু একটা আমার টাইম ইয়া কি বলে ইউ অফ টি তো হচ্ছে টাইম ফাংশন আর একটা হচ্ছে স্পেস ফাংশন। তো এই তার মানে হচ্ছে কি যে যেহেতু আমার কমিউট করতেছে আর যেহেতু দুইটা একটা স্পেসের ফাংশন একটা টাইমের ফাংশন, তো ওইটা কি বললাম যে তার মানে কি আমি সেপারেশন অফ ভ্যারিয়েবল ধরে নিতে পারতেছি, এটাই আর কি।
So you're saying that pi commutes with h. That also means that pi commutes with t for time independent Hamiltonian. Yeah. Zero. Okay. Okay. তো তো এখন তুমি কি বলতেছো যে আমার হচ্ছে প্যারিটি তো হচ্ছে পজিশনের উপর অ্যাক্ট করে মেইনলি, তাই না? পজিশন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আর ইয়া হচ্ছে ওটা তো হচ্ছে টাইম বেসিক্যালি, তাই না? হ্যামিল্টনিয়ানটা সো তার মানে হচ্ছে কি যে আমি যদি একটা ওয়েভ ফাংশনের উপর যদি দুইটাকে অ্যাক্ট করাই, তার মানে হচ্ছে যে প্যারিটি অ্যাক্ট করতেছে হচ্ছে আমার ইয়ার উপর, আর একটা হচ্ছে জাস্ট মাল্টিপ্লাই করতেছে। না Right. এমন হতে, হ্যাঁ বুঝতে পারবে, এমন হতে পারে না যে হ্যামিল্টনের মধ্যে হচ্ছে যে হ্যামিল্টন ইজ দ্য পজিশন অফ এক্স, হতে পারে না? প্যারিটি অ্যাক্টস অন দ্য পজিশন, রাইট? তো হ্যামিল্টনিয়ান তো অ্যাক্ট করতে পারে না, হ্যামিল্টনিয়ান এমন হতে পারে না হাফ হ্যামিল্টনিয়ান তো আমি তো ইয়া স্টেটের উপর লিখতেছি, মানে বাউন্ডেড স্টেটের উপর লিখতেছি, তার মানে তো এটা তো হ্যামিল্টনিয়ান তো আমার তো আইগেন ভ্যালুটা দিতেছে, জাস্ট ওই এইচ তো বলতে আইগেন ভ্যালুটা বলতেছে ওই বাউন্ডেড স্টেটের। না এখানে এইচ তো অপারেটর, এক্স অপারেটর। মানে হোয়াট ইউ আর সেইং, আমি বুঝতে পারতেছি, আমি তোমাকে বলি যে তো মনে করো যে দিস থিং, হ্যাঁ এটা একটা অপারেটর নাই, পুরো জিনিস কিন্তু একটা অপারেটর, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ This acting on any eigenstate, okay, okay, n, okay, and then any eigenstate that might depend on this. And parity acting first, then we have this thing acting. তুমি কি বলতেছো যে বলতেছি যে এইচ যেটা অপারেটর লিখতেছি সেটা তো আলটিমেটলি আমার ইয়া হিসেবে, মানে যেহেতু আমি ইয়া আইগেন স্টেট হিসেবে লিখতেছি, তো ই অফ এন হয়ে বসে যাবে, আইগেন ভ্যালুটা বসে যাবে, রাইট? আমার এটা একটা প্রপাগেটর, সো ই অফ এনটা বসে যাবে, দ্যাটস ইট। সো একটা হচ্ছে টাইম ফাংশন, একটা স্পেস ফাংশন, ওই সেন্সে বলতেছি যে তাহলে দুইটা তো কমিউট করতে পারে। So you're saying that this thing when it acts on this just becomes this number, you know, en or something. Yeah. T. And if the parity operator takes what? এটা কি আমরা লেখা যাবে? Yeah. And then this thing, তো এই ক্ষেত্রে কি হয়? এই ক্ষেত্রে h cut t, and then it acts on E of n. এখানে কি e of n হবে? হ্যাঁ মানে when this thing acts on n of minus x, কারণ আমি তো স্টেট চেঞ্জ করি নাই, জাস্ট আমি ইয়াতে আছি। আচ্ছা। So you're saying that this thing is also হ্যাঁ। তো এইভাবে কি আমরা কমপ্লিট করতে পারি না যে দুইটা কমিট করতেছে, যেহেতু হচ্ছে যে একটা মানে ইউ অফ টির সাথে ইয়া করতেছে, আর মানে বাউন্ডেড স্টেটের জন্য আর কি, ফর বাউন্ডেড স্টেট। সো হ্যাঁ, এখানে আমার একটাই কোশ্চেন, দিস ইজ অলরেডি কমপ্লিং আর্গুমেন্ট। আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে মানে this state and this state having the same energy under the same Hamiltonian. যেহেতু মানে আমার যেহেতু আমি মানে ইয়া করতেছি, আচ্ছা বুঝতে পারছি প্রবলেমটা কি হয়েছে। হ্যাঁ, unless হচ্ছে যে এটা যদি ইয়ে হয়, এই ভাই কি বলে সিমেট্রিক হয় দিস স্টেট, হ্যাঁ তাহলে আই থিঙ্ক এটা খাটে। মনে করছে এমন কোন একটা স্টেট আছে, কিছু একটা, হ্যাঁ তাইলে খাটে এই আর্গুমেন্ট ইভেন এর অর্ডার কিছু।
আচ্ছা আই থিঙ্ক এই ইউনিটারিটা দিয়ে বের করা যাবে আর কি, মানে যতগুলা প্রুফ দেখছি যে মানে হ্যামিল্টনিয়ানের সাথে যতগুলা কমিউট করে বাউন্ডারি স্টেট গুলো সবাই হচ্ছে জাস্ট ইউনিটারি অপারেটর দিয়ে ইয়া করে আর কি, আচ্ছা আচ্ছা ইয়া করে দেয়। সো আই থিঙ্ক যে ইউনিটারির সাথে কমিউট করতে পারে দেখে আই গেস, মানে সামহাউ ইউনিটারির সাথে কমিউট করতেছে এই প্যারিটি অপারেটরটা। সো ওটা থেকে আর কি আমার মাথায় আসতো যে তার মানে কি, মানে একটা যেহেতু স্পেস অপারেটর, একটা হচ্ছে টাইম অপারেটর, সো ওই সেন্সে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। আমার কনসার্ন হচ্ছে এটা আর কি, যে হ্যামিল্টনিয়ানের মধ্যে একটা এক্স কম্পোনেন্ট আছে, when it acts on these two different parity states, would they give us necessarily the same energy? I guess certain symmetries have to be incorporated for this to happen. হ্যাঁ, মানে যেগুলো কিন্তু আমরা নর্মাল কিছু 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 দেখি আর কি, এর মধ্যে এই যে পার্টিকেল ইন বক্স হ্যান ত্যান এসবের মধ্যে দেখি। সৌমিত্র ভাই কোনো কমেন্টস আছে আপনার এই ব্যাপারে? আমি এই জিনিসটা নিয়ে আমার 100% শিওর না। না ঠিক আছে, তুমি যে কনক্লুশনে রিচ করছো আই থিঙ্ক ওইটাই, যে nx আর n অফ মাইনাস এক্স যে দুইটা স্টেট, দুইটা যে সেম এনার্জি আইজেন স্টেট হবে, এটা তো গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না মনে হয়, মানে অ্যাটলিস্ট এখন মানে মনে হচ্ছে যে দেয়া যাচ্ছে না আর কি। এটাই একটা কোশ্চেন আছে কমেন্ট সেকশনে, সেটা হলো যে এন এক্স এন মানে ব্রা এন এক্স কেট এন আর ব্রা এন পাই এক্স পাই কেট এন, এটা না এটা না। আচ্ছা তুমি একটু একটু উপরে উপরে স্ক্রল করো তো আর একটু। আচ্ছা ভাইয়া, আমি আসলে এটা বুঝতে পারছি, মানে প্যারিটি নিয়ে ধারণা ছিল না, তো ডেফিনিশনটাই যে এটা এরকম ওটা নিয়ে আসলে বুঝতে পারছি আর কি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ওটা রিজলভ হয়ে গেল তো সমস্যা নেই। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ওকে ওকে। আচ্ছা আমরা তাহলে কি ডিসকাশনে ঢুকবো, ইয়াতে ঢুকবো, টু লেভেল সিস্টেমে ঢুকবো? ঢুকো। ওকে ঠিক আছে। তো আমরা বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু আলাপ আলোচনা করলাম, বেশ কিছু ইনসাইটফুল কমেন্টসও পেলাম। তো আমার প্ল্যান হচ্ছে যে আমরা আপাতত একটু টু লেভেল সিস্টেম ব্যাক করে আর কি, যেসব নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম লাস্ট টাইম। ঠিক আছে, এটা হলো যে ওকে আচ্ছা ভাই, একটু ছোট্ট করে তাহলে কনক্লুশন টানবো, মানে আমাদের ওই ডাইপোল ম্যাট্রিক্স লেমের ডায়াগোনাল এলিমেন্ট গুলো জিরো কেন, তাহলে কি এটা কি ব্যাপারটা এরকম যে আসলে সিস্টেমে যদি প্যারিটি ইনভার্সন মানে প্যারিটি সিমেট্রিটা থাকে, মানে আমার পাই অপারেটর সাথে এইচ অপারেটর যদি কমিট করে, তাহলে হচ্ছে কি সিচুয়েশনটা আসে, কি কনক্লুশন? হ্যাঁ এটাই কনক্লুশন। ঠিক আছে, সো এই জন্যই হচ্ছে যে আমরা কনফিউজ ছিলাম কত টাইম। ওকে ওকে, ব্যাক টু টু লেভেল সিস্টেম। আচ্ছা আমি একটু দ্রুত রিক্যাপ করি। আমি বাই রিক্যাপিং আই মিন আমি ইকুয়েশনস অফ মোশন গুলো একটু লিখি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে সো হোয়াট উই হ্যাড, যে আমরা আমাদের হ্যামিল্টনিয়ান ছিল মাইনাস ডি ডট ই, এইটা শেষ পর্যন্ত আমরা ডি কে হচ্ছে যে সিগমা প্লাস এবং সিগমা মাইনাস দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম। আর হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইট হ্যাড রোটেটিং এন্ড কাউন্টার রোটেটিং। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শোনা যায়। হ্যাঁ, so we wrote this as this, okay? And the wave function that we aspire to solve can be written as this: the coefficient, time dependent coefficient times the ground state, and another time dependent coefficient times the excited state, and Schrodinger's equation for time dependent system is given by this thing. Okay. Now what we had is, from here we had CG dot, cause remember this thing depends on time but the states don't. Okay? So this is in Schrodinger picture. সবার মনে আছে Schrodinger picture, Heisenberg picture এর discussion? Hopefully মনে আছে। Times CG times H acting on G plus CE H acting on E.
Now this equation আমরা হচ্ছে যে একবার এক্সাইটেড স্টেটের উপর প্রজেক্ট করব আর একবার হচ্ছে যে গ্রাউন্ড স্টেটের উপর প্রজেক্ট করব, ঠিক আছে? সো এভাবে দুইটা ইকুয়েশনস অফ মোশন আসে। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান was let me just believe me the algebra was given by wait. লেখা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার অ্যাপল পেন্সিলের ইউজ হয়ে গেছে, ইউজ হয়ে গেছে। First equation is IH cut CE dot times CG times rho EG and the electric field plus H cut 0 CE. Okay. And the second equation is given by CG dot times minus C rho GE e to the power minus negative plus 1. Okay. Now the leap of faith that we took was that we will now go to a rotating frame of the field and basically get rid of time dependent terms. So we defined that there is this frame, tilde frame, and this tilde frame is related to our lag frame by this unitary transformation e to the power minus I omega t, where omega is the frequency of the impinging light, not that. This is very crucial. Okay. Now if we write the equations of motion using this, we will get minus H cut delta CE minus plus জুম করলে কি দেখা যায়? এই যে আমি জুম করছি সেটা ভালো মতো। হ্যাঁ দেখা যায়। আচ্ছা, ওকে। And I H cut CG so this was basically just a bunch of algebra that I kind of skipped over. This can be star so last time we said that we are interested in dynamics on time scales long compared to the optical frequency omega. Okay, so আমরা কি চাচ্ছি যে ডাইনামিক্সটা এই টাইম স্কেলে হোক টাও, যেটা হচ্ছে ওমেগার ইনভার্স, রাবাই ফ্রিকোয়েন্সির ইনভার্স, ঠিক আছে? রাবাই ফ্রিকোয়েন্সি কি ছিল? রাবাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়াজ 1/h cut rho e. Oh sorry, এটা ইনভার্স হবে, I mean inverse this, so that would be h cut rho GE. আমরা এইরকম টাইম স্কেলে ইন্টারেস্টেড। কিন্তু এমন হয় দেন আমরা দেখতেছি, so I imposed two more conditions that this works if the detuning is super small, or i.e. the field is near resonance, the drive is near resonance. Omega 0. Okay.
And if the field is weak, that means the Rabi frequency is very much small than omega. What it means is that Rabi frequency negative 1 over h cut rho eg e is so that means the field or the coupling is smaller. Driving field tone is small. আর হচ্ছে the detuning টা হচ্ছে যে খুবই কম. So under these conditions, if we are interested in these time scale, what we're going to do is that we get rid of this term. So that was the liquid field. So যেটা হয় so usually যেটা হয় এরকম প্রবলেম সলভ করার সময় যে আমরা একটা coupled equations সেট পাই CE এবং CG এর জন্য এখানে coupled equations but near resonance case যেটা আমরা চাই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে apparently it's always easy and convenient to transform into a co-rotating frame to eliminate any kind of fast rotations. Fast rotation means that we are caring about dynamics that is not energy preserving or that is sometimes not physical. যে একটা ইলেকট্রন হচ্ছে একটা বাইরের ড্রাইভ হচ্ছে অ্যাবজর্ব করে হ্যাঁ সে হচ্ছে যে এক্সাইটেড স্টেট থেকে গ্রাউন্ড স্টেটে চলে গেল. This is a perfectly energy conserving phenomenon, but these are very, so this is not energy conserving and these are non-physical phenomena. So ওইরকম interaction গুলো আমাদের ইয়াতে আনা যায়. Sometimes these do happen. This actually does happen. কিন্তু হচ্ছে আমরা যেহেতু হচ্ছে যে ওইরকম জিনিসপত্র চাচ্ছি না হ্যাঁ এত হাইলি প্রিসাইজ জিনিসপত্র চাচ্ছি না তো আমরা এই 2 ওমেগা টি এই টার্ম গুলোকে এই ফ্রেমে এই after we have moved to this frame of the drive with frequency omega, we can get rid of these terms. So this is called slowly varying terms. Okay. CEs, slowly varying amplitudes. So after we do that, what happens is that the equations of motion, they get simplified by a lot. So after this rotating wave approximation, you can write CE dot I delta CE T plus I CG T and CG can be written as I star C. Just one second. Hello. হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আমি একটু আমার রুমের লাইটটা অন করে নি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই। হ্যালো শোনা যাচ্ছে কথা? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। So
Now let's see a few things. Let's say, what does all these things mean? লেফট হ্যান্ড সাইডে সিজি ডট হবে না, সিজি টিল্ডা ডট CG নাকি সিজি ডট? I think so. Let me double check. You are right. You are right. Yes. So এখন আমরা তো জানি যে আমরা যে কোনো টু লেভেল সিস্টেমকে হচ্ছে যে ব্লক স্ফিয়ারের মধ্যে এমবেড করে দেখতে পারি যে ডাইনামিক্স কিরকম হয়, তাই তো? বাট বিফোর উই জাম্প ইনটু দ্যাট, সো এই দুটো ইকুয়েশন সলভ করলে, ইকুয়েশনস 1 and 2 সলভ করলে উই ক্যান গেট সাই ব্যাক। বাট বিফোর দ্যাট আমি হচ্ছে যে এই একটা এক একটা যে এলিমেন্টস সেগুলোর মিনিং দেখাতে হচ্ছে। Remember that when we embedded the density matrix of a two-level system into the block sphere, when we wrote rho equals half 1 times this sigma dot n, and all these were the expectation values of sigma x, sigma y, and sigma z. That's it. So we call this u, p, and w. So u, the expectation value of sigma x can be given by sigma plus sigma minus. এই স্টেপে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? যে আমি এক্সপ্রেসলি দেখাতে পারি সিগমা প্লাস হচ্ছে GE, sigma plus sigma minus plus EG. This is the same as if you write this explicitly, this is 0 1 1 0, that is the sigma x matrix, and so on. And okay. আচ্ছা, ওকে। So this expression after some algebra, I mean, but just by writing, just by using this CGG, and then using this expression to calculate its expectation value, you'll see that this thing, the sigma plus, the expectation value of sigma plus and the expectation value of sigma minus, if you add them together, you end up with 2 times the real part of CE and CG star. And the second component, V, expectation value of sigma y, which you can find from this relation, sigma plus, sigma minus, by 2 times the imaginary part of CE times CG star. Okay. These two elements are called coherences. Oh God, this is coherence. Okay. And the third entry, the expectation value of sigma z, again, if you calculate its average using the Ansatz wave function, you'd get CE squared minus CG squared. Is anyone familiar with this thing? So এইটার মিনিং কি হতে পারে ফিজিক্যাল? C squared minus CG squared. ইনভার্সন টাইপের কিছু আর কি, মানে এক্সাইটেড স্টেট এবং গ্রাউন্ড স্টেটের ডিফারেন্স। Yes, the difference between the ground state and excited state population. So এটাকে বলে হচ্ছে population inversion. Okay, that's it. So it gives us a measure of where the majority of measured chunk of the electron lies, whether it's in the ground state or the excited state. Okay, and from there we can
right. Now we can see how we can go back to the equations now of C tilde dot and CG dot, and let's solve them in the case of the resonant case. Okay, so resonant case কি হয় যে ওমেগা এবং ওমেগা 0 ডিফারেন্স হচ্ছে 0, so this delta here, this delta would go to 0, and if it did, we can write equation 1 and 2 as, I'll write it here. If delta is 0, sorry, if delta is 0, then we can write C tilde time minus CG. Wait, is there a factor of 2? কোথাও কি একটা factor of 2 missing that? Now I know I skipped a lot of algebra, but there was no factors of 2 lying around, right? আচ্ছা ও থাকলেও সমস্যা নাই, in the end these things don't matter too much. Okay. In the end what we would get is, for the resonant case, you get this, and CG dot be given by minus I omega CE. Yes, so from there you can write from these two, you can write আচ্ছা ভাই সবগুলোর উপর টিলটা হবে না, মানে আমি তো রুটিং ফ্রেমে আছি সব। ও আচ্ছা, সো এখানে আমি একটা জিনিস স্কিপ করে গেছি। আই থিংক ইফ ইউ ওয়্যার টু সুইচ টু দ্য, তুমি যদি ইয়া চেক করো, যেহেতু আমরা গ্রাউন্ড স্টেট, যেহেতু আমরা মানে দিস গ্রাউন্ড স্টেট, হ্যাঁ, ওটা যদি আমরা অন্য ফ্রেমেও যাই, মানে ইট গিভস আস দ্য সেম সেম কোএফিশিয়েন্ট as far as I remember. But if you can use a tilde, that's fine, but it doesn't really change anything. হ্যাঁ, কারণ আমাদের আই থিঙ্ক আমাদের যে মেইন কাপলড ইকুয়েশনস ছিল, এই যে এইটা, এখানে এখানে তুমি টিলটা অ্যাডও করো সিজি তে, আই থিংক দ্য সেম সেট অফ ইকুয়েশনস আসে, বাট জাস্ট টু স্যাটিসফাই পিপল আই ক্যান অ্যাড দিস টিলডা ইফ ইউ ওয়ান্ট. Minus omega squared CG. So this is for the resonant case and no damping. No. So এখান থেকে কি দেখতেছি যে we get this equation, and similarly for the C tilde prime, you would get a similar equation. C tilde is given by minus omega squared CB tilde. So এখান থেকে কি দেখতেছি যে আমরা যে গ্রাউন্ড স্টেট এবং এক্সাইটেড স্টেটের পপুলেশন গুলো হচ্ছে they oscillate under this driven oscillation with the Rabi frequency. Okay, with the Rabi frequency. And যদি আমরা হচ্ছে যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন নিয়ে আমরা ইনিশিয়াল কন্ডিশন ইম্পোজ করি, যেখানে হচ্ছে যে অ্যাটমটা ইনিশিয়াল হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেটে থাকবে, তাহলে দেখা যাবে যে উইল গেট সামথিং লাইক দিস. The population with Rabi frequency omega, ঠিক আছে, then আমি গ্রিন দিয়ে ডিনোট করি হচ্ছে ইয়েকে এক্সাইটেড স্টেট,
ঠিক আছে, so it would go like this, এরকম, সরি একটু ক্লিয়ার হয়ে গেল। আর হচ্ছে যে আমি রেড দিয়ে ডিনোট করি হচ্ছে যে গ্রাউন্ড স্টেট, ঠিক আছে, let's go something like this. And this is for the atom initially in excited state. So this is one. This is one. And this would be 5. Yes. So what we see is this stimulated and stimulated emissions and absorptions with the Rabi frequency. So in the conclusion, what happens is that we have this ground state and the excited state, and we simulate with an electric field E resonant with the transition frequency, and under no damping, you would see this sinusoidal exchange of population, okay, within these two levels. Now, মনে করি যে তো আমাদের পিরিয়ড অফ অসিলেশন হচ্ছে 2π by ওমেগা, তাই তো? আর মনে করি যে যখন ইনিশিয়ালি ছিল হচ্ছে গ্রাউন্ড স্টেট, ঠিক আছে, তাহলে এক্সাইটেড স্টেটে তো TF মনে করি এক্সাইটেড স্টেট, পারফেক্ট অ্যাবজর্পশন। হ্যাঁ, তো এইখানে I think after 5 seconds, so after T/2 seconds, the state flips. So TF is T/2. So this is called a pi pulse. Gate পড়ে আসছে না যে X gate, just flip the bits. G থেকে E হবে, E থেকে G হবে, ঠিক আছে? That happens at a rate of I think T/2 seconds. এটাকে ফ্রিকোয়েন্সি গুলো যত হয় সেটা T/2 is I think pi over omega. So this is called pi pulse. এবং T final যদি এই T/4 হয়, then you would see that the no depending on where the initial state was, this lands on the blocks here, either here or here or here or here. This is a pi/2 pulse, okay, that results in a 50-50 superposition of the two levels. So এমন কিছু একটা হয়। এখানে হয়তো কিছু হচ্ছে যে অ্যালজেব্রার এদিক সেদিক হতে পারে, 1/2 1/, এসব হতে পারে, বাট the main takeaways are that when we are flipping the levels, excited state থেকে completely ground state হচ্ছে, ground state থেকে completely excited state হচ্ছে, হ্যাঁ, this is equivalent to our sigma X gate that we had in quantum computation, and this is here done using a coherent electromagnetic drive resonant with that two level atom. এবং হচ্ছে যে we can also implement the Hadamard gate that results in a equal superposition of the two qubits. That's done under this physical setup after like a quarter of the period of the Rabi frequency. That's what happens. Okay. And এই যে আমরা ইয়া করতেছি যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড পাস করতেছি, ঠিক আছে, so these pulses they can be square pulses, constant amplitude, হ্যাঁ, তো বাট আমরা যদি এমনও হয় যে আমাদের ড্রাইভটা হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট, হ্যাঁ, যদি as long as it varies in an optical time scale, হ্যাঁ, as long as if
if the Rabi frequency কি ছিল? Rabi frequency আমাদের কনস্ট্যান্ট ছিল, তাই না? আমরা তো কনস্ট্যান্ট ম্যাগনিটিউড ডিল করতেছিলাম, -1/h cut rho eg e. And if t has a time dependence, this thing also has a time dependence, so it's parallel, তাই না? But as long as this holds, within the optical timescales, the optical timescale হচ্ছে এটা, I think the transition frequency, that is 1/omega 0 to t, a timescale হয়, then as long as this is satisfied, our gate operations would be without any problems as well. এটাকে আমরা বুঝতে পেরেছেন কি বলছি? আরো আমি কোনো কোয়েশ্চেনস, মানে হচ্ছে যে মানে এই ট্রিটমেন্টে আমরা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে টাইম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ধরে নিয়েছিলাম আর কি, দ্য অ্যাম্পলিটিউড, হ্যাঁ, অ্যাম্পলিটিউড টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয়, হ্যাঁ, as long as we're within as long as the time dependence of it varies slowly in optical time scales, হ্যাঁ, যে e এর oscillations, হ্যাঁ, if it's super small compared to this thing, then as long as আমরা একটা পাই পালস পাচ্ছি in the end, this can be valid. আমাদের constant amplitude এর স্কয়ার পালস নিয়ে চিন্তা করতে হবে। Yes, sir. So the reason we talked about all this is because, so what we saw is two-level system, if we have a drive, external drive, in this ideal case, this can be used to basically flip any vector within the block sphere, and that is correspondent with performing gate operations in quantum computing. এখানে আমাদের কমপ্লিট পপুলেশন ইনফরমেশন কে বলতেছি হচ্ছে সিগমা এক্স বিট, আর হাফ হাফ মিক্সচার অফ পপুলেশন কে আমরা বলতেছি হচ্ছে হাদামার্ড বিট in quantum computing. But physically, if we did have this qubit, they can be interpreted as such, as computational tools. So this was the main motivation behind studying this system. আচ্ছা, আমরা এই ধরনের পাইপাস গুলো আসলে কিভাবে ফিজিক্যালি ক্রিয়েট করা হয়, মানে একটু ব্যাপারটা কিরকম, মানে একটা লেজার সোর্স আছে, সেটাকে আমি সার্টেন টাইম পর্যন্ত অন রাখি, তারপর সাথে অফ করে দিই, ব্যাপারটা কি এরকম? এটা তো এক্সপেরিমেন্টের কাজ, আমি জানি না, to be honest. But I think I think IBM এর যেসব জিনিসপত্র আছে, I think তারা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ রেঞ্জের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড নিয়ে কাজ করে আর কি, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে I think the process will be something similar, but in the end what you need is a drive from somewhere to basically move or drive your physical system. So I guess the physical setup has to be something like this. But সৌমিত্র ভাই কি কোনো আইডিয়া আছে ভাই, মানে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন নিয়ে ডিভাইস রেঞ্জে কি হয়? অত নাই আসলে। তুমি যেটা বলছো ওইটা ঠিকই, আইবিএম হলো ওই সুপার কন্ডাক্টিং সার্কিট বানায়, মাইক্রোওয়েভ পালস দিয়ে মনে হয় ইয়া করে। ট্র্যাপটান সিস্টেমে হইলো লেজার দেয়, মানে অ্যাটমের উপর লেজার শাইন করে তারপর কিছু কিছু করে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি কেমনে করে জানি না। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা নিয়ে আমরা বুঝতে পারি, এটা নিয়ে আমাদের সো মেইনলি হচ্ছে হাউ ডাজ ইট, ইন দি এন্ড উই ডু হ্যাভ, সো all of quantum computing is an engineering problem. I think most people have kind of worked out all the math and all the many different types of algorithms to solve many different problems, but in the end it all comes down to how we are engineering our system. So this type of questions are actually very welcome and encouraged, but unfortunately আমি নিজে জানি না, আমি নিজে কখনো এই কাজ করিনি। So the question is how do you actually perform these gates, তাই তো? হ্যাঁ, but I think just a simple Google search is going to give us some answers, but এই জিনিসটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে একটু আলোচনা করব, ঠিক আছে? একটু আলোচনা করব how do you actually do it. I might have some old notes where the professor talked about this.
তো এই হচ্ছে কথা। এখানে আমি একটা ছোট্ট একটা ম্যাথমেটিক্যাল ডাইগ্রেশন দিতে চাই, ছোট্ট একটা, যে আমরা তো বারবার বলতেছি যে অন্য একটা ফ্রেমে যে দেখো যে ওয়েভ ফাংশন কেমন দেখায়, তার কোএফিসিয়েন্ট গুলো কেমন ট্রান্সফর্ম হয়। হ্যাঁ, the one thing that was left undiscussed was the transformation of Hamiltonian when we switch to another frame. Okay. So the problem is, given any unitary u such that u takes psi to psi tilde. That's it. That means we move to a rotating frame or any source of other frame represented by this unitary transformation. So আমাদের original frame, lab frame, আমাদের Schrodinger's equation, the time dependent Schrodinger's equations was given by this relation, right? H acting on psi should give us the time derivative of psi times I h hat. Now what we want is that we want a similar Schrodinger's equation of motion with time dependence in the tilde frame. So in the tilde frame, we should be able to write I h hat times the time derivative acting on psi tilde with some h tilde acting on psi tilde. Okay. So the question is, how is h tilde related with the old h and this unitary u? Okay. So I'm ready to bear korbo. This is a good practice to do it. Okay, let's start with the. So আমরা এই ইকুয়েশন থেকে লিখতে পারি, so I h hat time derivative of, আমরা psi কে কি দেখছি, psi হচ্ছে after we act on psi with unitary u, it gives us psi tilde. So psi হচ্ছে u dagger times psi tilde. কার কোনো আপত্তি আছে এটা? হোক নাই। Times h acting on psi, but psi হচ্ছে u dagger times psi tilde. Yes, এই যে psi হচ্ছে u dagger times psi tilde. Okay. So left hand side, we can differentiate. Also, always remember that here the order matters, because এগুলো হচ্ছে সব matrix, so the way the order you take derivatives, it matters a lot. So it ডান দিকেই থাকবে h u dagger psi tilde. Now we multiply both sides with u. ঠিক আছে, আমি এই লাইনের মধ্যে করে দিচ্ছি, hopefully that won't be too much of a problem. এখানে একটা u আসবে, এই টার্মে একটা u আসবে, but u times u dagger gives us 1, right? So we get rid of this thing and stick in a u here. ঠিক আছে, কারো কোনো সমস্যা নেই তো? ওকে, তো আচ্ছা আমরা কি আজানের জন্য একটু থামবো নাকি আজান দিয়ে দিচ্ছি? আজান দিয়েছে এখনো দেয় না। আচ্ছা, আমরা কি জানি যে u dagger সমান হচ্ছে 1, আমরা সেটাকে যদি টাইমের সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি, we should get 0, right? So we're going to use this thing, যে u dagger সমান হচ্ছে 0. তো আমরা এর থেকে পাই যে u dagger plus এইটা পাই. So this thing u time derivative of u dagger, write is like this. Using this in A, we get I h hat dagger
কিছু টার্ম যদি আমরা ওইদিকে নিয়ে যাই, ডান, সো উই আর বেসিক্যালি রাইটিং u time derivative of u dagger as negative time derivative of u times u dagger, and exporting it to the right hand side. A little bit of algebra, but bear with me. So it so আগের টার্মটা কি ছিল? আগের টার্ম ছিল এটাই, a u h u dagger acting on side tilde. এখন আরেকটা টার্ম আসছে, সেটা হচ্ছে প্লাস i h cut u times u dagger. Yes. So this is equivalent to our h tilde. Yes. In the end, we have the effective Hamiltonian after we have moved to a rotating frame that's connected with the original frame by an unitary u. So আমরা একটু ভালো মতো দেখি, h tilde what's h plus I h cut u. This is how they are related. Okay. And আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল related to our previous case. আমাদের কি ছিল? আমাদের দুইটা ইয়ে ছিল, লেভেল ছিল G and E, তাই তো? ওকে, and আমাদের ডিটিউনিং ছিল একটা, সরি আমাদের এটা ট্রানজিশন ফ্রিকোয়েন্সি ছিল ওমেগা 0, আর ডিটিউনিং ছিল ডেল্টা রিলেটেড উইথ ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা, that's the frequency of the impinging electric field. If we had a unitary u such that u equals not minus, just plus I omega t, not omega 0, omega t. Yes. If we had that, then our wave function, the tilde wave function, you have u times this, right? U হচ্ছে wave function-টাকে tilde বানাই দেয়, you can imagine as such. So u এটা কি ছিল? cg g ce e, ঠিক আছে? And if you do the calculation, if you just do the calculation, you would end up with cg g c. I mean, you can add a tilde here if you want. So this is an exercise. Just do it and find what this means. This looks like what? E to the power minus I h cut. So h cut h t. তাই তো? আমরা এখানে ধরলাম, সমস্যা নেই। So there is something about this choice of Hamiltonian. মানে আমরা এমন একটা হ্যামিল্টনিয়ানের ফ্রেমে সুইচ করছিলাম যেখানে অ্যাটমটার ট্রানজিশন, if the atom had a transition frequency of omega, not omega 0, omega, হ্যাঁ, দেন হচ্ছে যে আমরা টিল্ডার ফ্রেমে যেতাম। আমাদের আগের ফ্রেমগুলো কি ছিল? সি টিল্ডা সিজি টিল্ডা এরকম ছিল না? হ্যাঁ, দেন আমি বলছিলাম যে চলো আমরা এমন একটা ফ্রেমে মুভ করি, লাইটের ফ্রিকোয়েন্সির ফ্রেমে, হ্যাঁ, যেখানে হচ্ছে যে we can relate those coefficients CE এবং CE tildes. Okay, so that is equivalent to moving to a frame whose Hamiltonian is just the transition frequency of these two atoms. If the transition frequency had been omega, had it been resonant with its own omega 0. Okay. আমি কি আবার একটু বলবো? তো আমরা এখানে বারবার we were dealing with these tilde coefficients. হ্যাঁ, যে বলেছিলাম যে এই যে দেখো, এই যে move to a frame that's connected with the original frame by some unitary that evolves as e to the power I omega t or so. ঠিক আছে, আমরা লাইটের ফ্রেমে গেছিলাম আর কি, লাইটের ফ্রেমে ইউনিটারি। তো more precisely, that unitary is
this one that I wrote here. Okay, unitary that I wrote here. Okay. This unitary represents a Hamiltonian, right? Every unitary evolution of Schrodinger's wave function represents its association with any Hamiltonian, or it can be associated with a Hamiltonian. এই হ্যামিল্টনিয়ানটা, এই সুডো হ্যামিল্টনিয়ানটা, হ্যাঁ, এটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? এটা হচ্ছে যে যদি ওমেগা হতো, ট্রানজিশন ফ্রিকোয়েন্সিটা ওমেগা 0, যদি ওমেগা হতো, হ্যাঁ, তাহলে এই ফ্রি অ্যাটমটার যে হ্যামিল্টনিয়ান হতো, আমরা সেই ফ্রেমে মুভ করছিলাম আর কি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটাই বলা হচ্ছে মানে রেজোনেন্ট ফ্রেমে মুভ করা। হ্যাঁ, আমরা জানি যে we are driving with this system with some frequency omega, and had it been the resonant frequency associated with this omegas, with this atom's internal frequency omega 0, হ্যাঁ, তাহলে যে রেজোনেন্ট কেসটা হতো, আমরা সেই রকম একটা ফ্রেমে মুভ করছি আর কি। It's like that roughly. And if you have other insights to offer, that's more than welcome. And please do this exercise. It's করতে বেশি সময় লাগবে না, it's pretty easy. Okay, then we already talked about this. ভাই আমি কি ভাই নতুন টপিকে ঢুকবো, ড্রেস স্টেট, নাকি কোনো কোয়েশ্চেনস আছে আরো? আজকে কি আর নিতে পারবে মানুষজন? ও আচ্ছা, তাইলে একটা কথা আমি একটু রিভিউ করি। হ্যাঁ, তাহলে আর নেক্সট টাইম কি করবো সেটা ক্লিয়ার করি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফ্রম দ্য টপ। আচ্ছা, তো আমরা প্রথমে কি করছি যে we did a short review of what we had done in the previous class. We had a two-level system, two-level atom with detuning delta with a drive of a monochromatic semi-classical drive. We wrote when we talked about the interaction part in the Hamiltonian, we had to deal with the dipole operator, and we set the diagonal elements of those operator to be 0. Okay, and we also discussed that this actually follows from some mathematical treatment of the parity and its commutation. It's a zero commutation with the Hamiltonian. So only in those cases the diagonal operators, the diagonal elements of the dipole operator can be taken to 0. Okay, আর এখানে একটা caveat ছিল, just give me 1 second to find this out, because আবার একটু ভুলে গেছি। সেটা হচ্ছে যে ওকে, আচ্ছা, you know what, never mind, it's okay. আমরা প্যারিটি অপারেটরের কিছু প্রপার্টিজ দেখছি, তারপরে আমরা দেখলাম যে as I said, this has to commute to the Hamiltonian. Then a question rose up that প্যারিটি অপারেটর কি সবসময় হ্যামিল্টনের সাথে কমিউট করে না। তো এখান থেকে আমরা একটু ইনক্লুসিভ ছিল আমাদের ডিসকাশন, that we are not completely sure, but it could be under certain cases when we have symmetric potentials, and this gives us like very nicely behaving wave functions, and maybe in those cases we can have the parity operators commuting with the Hamiltonian and gives us these sorts of results, but we're not exactly sure. Then we move back to the discussion of our two-level system, and we move to a frame of the drive frequency omega, and in those frames, within these equations of motions which were coupled, the CD tildes and CGs were coupled, we got rid of these fastly oscillating terms. We call this the rotating wave approximation, which holds if we are interested in the dynamics near the optical frequency, that's like the inverse of the Rabi frequency, and if the detuning is super small, like the delta is super small compared to both omega and omega 0, and if the field is weak, if the field is super weak, that's another thing that needs to be considered. So after all this, we have these two sets of equations, and we solve them under the no damping case and the zero detuning case. We saw that there's this sinusoidal exchange of populations, stimulated absorption and as well as emission.
and these flippings from the ground state to the excited state can be regarded as sigma x get operations, and the equal superposition mixture of the ground state and the excited state from any previously pure state, from any previously excited or ground state can be regarded as the Hadamard gate. Okay. যেমন এর মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালি যদি ওয়েভ ফাংশন জাস্ট শুধু জি এবং শুধু ই থাকে, হ্যাঁ, we can take this to a equal superposition. That's the Hadamard gate, and we can also flip this. And এইসব করার জন্য সবসময় যে constant amplitude এর square pulse থাকবে এমন না. We can have time dependent amplitudes associated with our drive, but as long as like we are interested in time scale 1 over omega of the optical frequency, then if as long as it averages out some pi value, okay, the Rabi frequency, we can get those gates. আমাদের একটা questions রয়ে গেছে যে how do you actually do it in physical systems? So this is one thing we're going to discuss a little bit next time. And আরেকটা জিনিস আমরা দেখছি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ইউনিটারি ট্রান্সফরমেশন করে এক ফ্রেম থেকে আরেক ফ্রেমে গেলাম, দেন ইন দ্যাট কেস আমরা যদি ওই ফ্রেমে ওই স্টেটটার এভলিউশন দেখতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট অর ইফেক্টিভ হ্যামিল্টনিয়ানটা কি হবে, what would be our equivalent H tilde? So H tilde we found out to be of this expression UH U dagger plus this time dependence thing. Okay. And we saw that it is exercise যে মনে করো যে একটা ইউনিটারি আছে u to the power I omega t over h bar times bra e ket e. In this case, if we see this unitary acting on our typical lab frame wave function, it takes us to the tilted frame that we dealt with in our previous discussions. So that is physically equivalent to switching to a frame where the transition frequency of the two-level system, it's equal to the drive. I mean, had it been equal to the drive. That's the physical meaning. And I asked you to just work this out. And this is pretty simple. And the next time, we're going to start with dressed states. Dressed state হচ্ছে যে যখন এই detwining zero থাকবে না, ঠিক আছে, তখন অনেক একটু চেঞ্জ হয়, ডাইনামিক্স চেঞ্জ হয়, অনেক কিছু চেঞ্জ হয়। তো আমরা সেগুলো একটু দেখবো, dressed state দেখবো। তারপরে হচ্ছে যে next we're going to move to a little bit of discussion on block sphere, and we're going to discuss block equations. Dressed state, block sphere evolution of two-level system, and optical block equations. Basically time derivative of the polymatrices. Yes, sir. কারণ আমরা দেখছি যে পলিমেট্রিক্স এর টাইম এভলিউশন দিয়েই, সরি, the time evolution of the expectation values of these polymatrices. Polymatrices are they are constants, ওরা চেঞ্জ হয় না, বাট এই কেসে তাদের হচ্ছে expectation value গুলা depending on the wave functions and how they evolve and so on, they change, এবং হচ্ছে যে কিভাবে চেঞ্জ করে সেগুলো আমরা দেখবো আর, ঠিক আছে। আর আমরা কিছু ব্লক স্ফিয়ার পিকচার গুলো দেখবো, যে কোনো একটা সিস্টেম ইয়াতে আছে, যে কোনো একটা পার্টিকুলার ইনিশিয়াল কন্ডিশন আছে, তাকে যদি সার্টেন ভাবে ড্রাইভ করা হয় কিভাবে সেটা ব্লক স্ফিয়ারের মধ্যে তাদের রিপ্রেজেন্টেশনটা চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে। এন্ড দ্যাটস ফুড ফর আই থিংক নেক্সট উইক। তো আপাতত এটুকুই থাকতে আসে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন, কমেন্টস বা কনসার্নস থাকলে জানাবেন অবশ্যই। হাই হচ্ছে আপাতত আজকের টপিকস এগুলো। থ্যাংক ইউ সুপান্থ। কারো কোনো প্রশ্ন? আপাতত নাই, মানে সামনের উইকে কি অনলাইন করবেন না অফলাইনে আসবেন? আমার অফলাইন গল্প, আমি একটু চট্টগ্রামে আসছি, তো আজকে তাও ইয়ে ছিল, বুয়েট তো বন্ধ ছিল, হ্যাঁ, তো হোপফুলি সামনের সপ্তাহের মঙ্গলবারের আগে আমি ঢাকায় চলে আসবো। ওকে ওকে, থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান। ঠিক আছে।
তাহলে হুম। প্রশ্ন না থাকলে শেষ করতে পারি। হুম, আমরা আবার আগামী সপ্তাহে দেখা হচ্ছে তাহলে। হুম, অবশ্যই। ঠিক আছে। Okay, থ্যাংক ভালো ইউ সো থেকো মাচ সবাই। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ।